previously during the investigation. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenvale. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Welcome back, everyone. Thomas. Agent Morgan, it's past 2100. Let's meet up again at the community center tomorrow. I haven't been sleeping much since this all started, to be honest. I'm exhausted. I was just about to suggest the same thing. I'll make arrangements for people to gather between 1500 and 1700. I'll try and get as many people as I can to come, so don't be late, okay? Don't be late. I'll be there. The community center's on the south side. I've marked it on your map. Thanks, Thomas. Well then, see you tomorrow. Und damit begrüße ich euch auch herzlich zurück zu Let's Play Deadly Premonition. In der letzten Folge waren wir in diesem Sägewerk, whatever. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um uns ein bisschen umzusehen. Ach, das ist hier nochmal. Hier können wir nochmal rein. Genau, hier war das. Hier sind wir, oder haben den, wie heißt es, praktisch den Tatort weiter durchsucht. Denn wir haben herausgefunden, dass dort Anna umgebracht worden ist. Und scheinbar sind der Polizist als auch Emily raus aus dem Schneider. Also sie scheinen nicht zu den Verdächtigen zu gehören. Was werden wir jetzt eigentlich machen? Wir werden zurück ins Hotel fahren, würde ich sagen. Wir fahren, ja, das machen wir. Wir fahren zurück. Wartet mal, da will ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wie ich am geschicktesten fahre. Weil hier sind wir jetzt gerade. Wie zoome ich raus? Kann ich hier nicht irgendwie rauszoomen? So? Moment. Wir können auf die hier... Oh, wisst ihr was? Ich fahre einfach mal auf gut Glück. Irgendwie klappt... Oh, nein, stopp. Aussteigen. Das Auto ist so gut wie leer. Ich hoffe, dass der andere Wagen... Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Just think of talking in front of all those people. What do you think, Zach? It's going to get fun. Das ist so geil, ey. Ich liebe ihn so. Er ist der Hammer. Und alter Schwede, das wird, was heißt Spaß? Es wird eine Menge Arbeit. Es wird eine Menge Recherchearbeit. Ich wusste es doch. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe bei meinem ersten Run das, wie soll ich sagen, nicht wirklich ernst genommen. Ich habe einfach mit den Leuten geschnackt und einfach mal dann auf gut Glück irgendwie weitergemacht. Es funktioniert. Es funktioniert natürlich. Aber ich sag mal so, das wird das Wird der mir hier schon das Community Center anzeigen? Ich glaube nicht, oder? Wir reden jetzt noch nicht, denn ich möchte... Oh, fuck it, ey. Oh. Sakura randaliert mal wieder, ja. Ich weiß, ich bin eine schlimme Fahrerin. Ich habe bisher in meinem ganzen Leben nur einmal ein Auto gefahren. In der Mittelstufe hat mein Deutschlehrer mir erlaubt, sein Auto zu fahren. Es war danach kaputt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es kaputt bekommen. Was nicht so meine Intention war. Aber naja. So, ich hoffe, ich bin jetzt hier auf dem richtigen Weg. Denn ich hatte schon bei meinem ersten Run Probleme, hier wieder rauszukommen. Und bitte fragt mich nicht, wieso. Ich glaube, wenn ich hier... Das sieht richtig aus. Hopefully. Muss natürlich mal wieder nicht stimmen. Ich hoffe, es sieht so aus, oder? Doch, das sieht ganz richtig aus. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, komme ich hier auch raus. Also hier so. Das wäre grandios. Was ist das da hinten? Nein. Das möchte ich mir nochmal... Das ist ein anderes... Ach, das ist ein anderes Ziel. Okay, das ist für uns dann nicht von Relevanz. Ja, sehr gut. Also, ja, letzte Woche in diesem Sägewerk, glaube ich, heißt es. Obwohl, nee, da gab es mit... Nee, Holzspäne waren das ja. Das ganze Werk voller Geister.
es scheint alles irgendwie auf einen rituellen Mord hinzuweisen, wenn ich so bedenke, wie das mit dem Altar aussah. Und der Mörder scheint wohl eine seltsame Narbe auf dem Rücken zu haben. Also es sah aus wie ein umgedrehtes Peace-Zeichen. Ja, ist okay, ihr müsst nicht suchen. Und ja, die beiden scheinen also steiler zu sein, also müssen wir die restlichen mal befragen, um herauszufinden, ob vielleicht sonst noch wer direkt aus der Stadt dafür in Frage käme. Ich meine, der kann natürlich auch von außerhalb kommen, wenn ich bedenke, dass diese Fälle mit den roten Samen ja schon woanders stattgefunden haben. Ich meine, er hat ja auch schon von anderen Tatorten die roten Samen aufgesammelt. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Gut, ich denke, ich habe eine Idee, wo wir in etwa lang müssen. Erstmal irgendwie rechtzeitig zurück, irgendwie in die Stadt wiederkommen und von dort aus kommen wir zum Hotel. Und ich würde sagen, ich überlasse mal den beiden, die das reden. Zach? Jennifer Grey. She's in one of my most favorite movies, Ferris Bueller's Day Off, 1986, directed by John Hughes. That one was so 80s. Zach, you're not the most cheerful guy I know, but you really do like those cheerful movies. We used to love those teenage movies back then, didn't we? Breakfast Club, Pretty in Pink, St. Elmo's Fire, and Fast Times at Ridgemont High. That last one was in 1982, directed by Amy Hector. Now that was an impressive film. You've got Sean Penn in the lead, with Jennifer Jason Leigh and Phoebe Cates, not to mention Nicolas Cage and Forrest Whitaker were in it too. And the original book and the script were written by Cameron Crowe. How could that not be a great film? Do you remember, Zach? When that movie ended, the last words, the end, was from an arcade game. That's right, it was from a missile command. It stuck in my head for a while. The memories. I feel like I have a lot of movies to catch up on. Let's just hope we can get to the end of this case soon. Then maybe we can catch up on a few. Give some thought about what movie you want to see next, Zach. Sehr geil, dass du sagte, von wegen The End von diesem Fall. Also wäre das Ganze hier irgendwie nur ein Film, in dem er praktisch die Hauptrolle spielt. Aber so gesehen, ne? Ein paar hatten auch geschrieben, von wegen, dass zum Beispiel diese Geisterpassagen, die wir ja hier erlebt hatten, gar nicht geplant waren, sondern dass irgendwie ein Entwicklerteam oder waren es die Publisher irgendwie meinen, von wegen, yay, wir brauchen mehr Action und deshalb seien die Geisterpassagen noch dazugekommen. Und ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel auch ohne sehr gut funktioniert hätte. Also, das werdet ihr dann ja letzten Endes dann auch merken, beziehungsweise ihr könnt mir dann ja gerne mal schreiben, ob ihr, also am Ende des Plays, was wohl dauern wird. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Folge wieder 2 Kapitel schaffen werde, denn ich habe so eine Erinnerung, dass dieses Kapitel sehr lang ist. Weshalb ich dann wahrscheinlich nur eins schaffen werde. Ja, von daher, boah, das wird mehrere Monate dauern, weil das ganze Spiel hat, glaube ich, um die 26 Kapitel oder so. Ist nicht wenig, ist nicht wenig. Ich muss mal gucken, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr vielleicht eventuell sonst wollt, dass vielleicht sogar mehr Folgen kommen als nur eine lange pro Woche, wobei das eigentlich schon recht viel ist. Aber ich könnte es versuchen einzurichten. Ich will es nicht versprechen, weil jetzt ist die Frage, wo fahre ich am schlausten hin? Ich glaube in die Richtung. Aber es ist halt so eine Sache, weil ich halt eben immer sehr viel dafür aufnehmen muss. It's always hard to narrow it down just to one movie, but I've put a lot of thought into this, and I'm sure you'll agree with me. 1975, directed by Steven Spielberg himself, the grandfather of panic movies, set in a small town in Massachusetts. That movie made me stay away from the beach for years. I was always afraid that a hand might come floating up. You know what I'm talking about, right? Yeah? It's Jaws. The underwater camera work accompanied by that John Williams music. I'd never been that scared by a movie before. But the best thing about it is that it isn't just another panic movie. The mayor who won't close the beach even when there are so many victims. Chief Brody putting the citizens' lives above all else. The film gave a lot of time to the dispute and friction between them. It certainly had a lot of messages for a 2-hour film. That's probably
Probably another reason why it was such a record-breaking hit. One of my regrets in life is that I didn't see it at the movie theater. I guess I was still just a child back then. But still, I wanted to taste that terror in real time. That reminds me, Zach. Did you know this one? Jaws also appears in another movie that was produced by Spielberg. The second Back to the Future. It was directed by Robert Zemeckis, who later made Forrest Gump. That's also a masterpiece, of course, but we'll discuss that another time. So, the scene where Jaws appears is right after Marty McFly goes 30 years into the future. So, nach einer schweren Geburt sind wir endlich wieder angekommen beim Hotel. Das hat wirklich lang gedauert. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung einen Link zu der Karte. Ich habe gerade noch mal im Internet nach einer geguckt, weil die im Menü, da musst du immer halt hin und her fahren und das ist irgendwie auf Dauer so ein bisschen so, was hast du zu sagen? Reden? Sie arbeiten heute aber noch spät. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Nein, doch. Man muss ab und zu Pause machen, um seine Arbeit gut machen zu können. Ein kleines Nickerchen am Nachmittag wirkt wahre Wunder. Zack, hast du das gehört? Polly muss das langsame Leben sehr genießen, wenn sie tagsüber döst. Genau, es macht mich auch traurig, wenn ich so darüber nachdenke. Was denn? Hab ich etwas auf meinem Gesicht? Nein, das ist es nicht, Polly. Oh, das ist mal ganz interessant, weil ich hatte letztens gelesen, dass Menschen, die sehr viel schlafen, dass die sich einsam fühlen. Was irgendwo Sinn ergibt, weil ich meine, wenn sie weiß ja sonst nichts mit ihrer Zeit anzufangen, seit ihr Mann tot ist und sie halt alleine lebt und so, dann macht das irgendwo Sinn. Ja. Gut, klar, ich denke mal, je älter man ist, desto mehr... Was? Der ist noch an der Reinigung? Ja. Kleider wechseln. Ja. Ich finde das ja so hässlich. Den reinigen. Ja. Der ist, okay, der ist da noch in der Reinigung. Alles klar, der wird jetzt aufgehübscht. Was haben wir hier noch? Sehen wir uns mal hier um. Ich meine, wir haben uns das hier generell noch nicht sonderlich angeguckt. Rasieren werden wir uns erst morgen früh. Da brauche ich erstmal nichts zu machen. Speichern brauchen wir nicht. Das heißt, wir gehen jetzt eine Runde schlafen. Ich meine, wir haben mehr als genug Zeit. 15 Uhr. Ich muss kurz rechnen. Ja, da reicht ein tiefer Schlaf. Wow. Da hat jemand Hunger. Ich muss bald etwas essen, joa. Das machen wir. Du hast dich umgezogen, du gehst dich jetzt bitte aber noch vorher rasieren. Ansonsten möchte ich nicht, dass du der Polly so unter die Augen trittst. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er sich tatsächlich... Muss man sich jeden Tag als Mann rasieren? Ich weiß das nicht, ich bin nicht männlich. Muss man das? Um ein gepflegtes Äußeres zu haben? Wobei, ich meine, gibt ja auch Herren, den stehen, wie heißt das, Bärte doch ganz gut. Die brauchen das dann vielleicht nicht unbedingt. So. Zulage. Ich kriege dafür Geld? So, öffnen bitte. Und dann ab in die, So, da hat jetzt gerade jemand angerufen und ich habe jetzt voll den Faden verloren. Egal. Ja, ja, es ist nicht direkt eine Mensa. Was ist denn das eigentlich? Ein zu groß geratener Speiseraum? Ja, in gewisser Weise schon. Bäm. Ich bin so cool, ich schlag mich hier direkt durch. Kann ich mich hier hinsetzen und kriege dann was zu essen? Dann halt nicht. Bestimmt schläft Polly noch. Aber ich sollte mich hier bedienen dürfen. Kaffee. Unerwarteter Ärger steht ins Haus. There's always trouble heading my way in this job. But I'm always up for a little excitement, too.
okay. There's no theme park in this town, though. All that good luck is just slipping away. But I think I'll have a thrilling enough time right here anyway. Oh ja, so cool. Gut, Feuerzeug. Ich bin gespannt. So. Das zählt nicht als ersten Scheibenkleister. Polly, ich brauche was zu essen. Ich hab Hunger. Kriegen wir hier was zu essen? Nee, ne? Hier gibt es nur Kaffee. Shit. Wobei so 2 Tassen Kaffee können auch gut füllen. Polly ist da. Hey, Polly. Ich will essen. Oh, hi. Guten Morgen. Kaufen. Was hätten wir denn gerne? Was? Ich kriege Auto... Ja, das macht Sinn. Ein wenig. Kann ich auch irgendwas haben, was meinen Hunger sehr stillt? Probieren wir es mal mit Käse. Ja. Der ja auch kein bisschen überteuert ist. Ich meine, $22 für den Käse, der muss schon sehr edel sein. Und Donuts für 20 €, das ist ja schon ein 24er-Pack von Dunkin' Donuts im Prinzip. Und es wurde schon wieder angerufen, herrlichst. Und nochmal bitte den Cracker, dankeschön. Gut, rausfahren. Ja, danke wünsche ich Ihnen auch. Ich möchte jetzt aber mich erstmal... Warte, wo ist denn das hier? Objekte waren das, ne? Ah. Die sagen sie so schön, sie haben sich vollgestopft. Sehr, sehr geil. So, ein paar Cracker. Oh, eine Buttercracker. Na, juhu. Es geht doch nichts über ein ausgewogenes Frühstück. Was, ich kann es wegwerfen, wie cool. Nee, zurück. Ein bisschen Käse. Sie haben viel gegessen. Oh. Hätte ich das mal gewusst. Jawohl, ja. Oh, Lachs ist echt lecker. Sehr gut. Wir sind jetzt fett. Wir haben alles eingesammelt. Schauen wir uns noch den Wetterbericht an. Man kann ja nie wissen, die Uhr stimmt nicht. Heute Morgen ist das Wetter schön, aber nachmittags regnet es wohl. Es war nichts anderes zu erwarten. So, auf Wiedersehen, Polly. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ich muss ermitteln gehen. Wie viel haben wir es? Boah, 7 Uhr morgens erst. Boah, aber schaut euch das mal an. Ich finde das voll geil, wie dynamisch hier das mit dem Licht und so ist. Das ist sehr, sehr nice. Das heißt, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Ich könnte die Marke dort mitgehen lassen, falls ich da durchkomme. Wohl eher nicht so. Wisst ihr was? Dann fahren wir los. Ich habe einen Köder und eine Angel, soweit ich weiß, ne? Oder? Weil falls ja, dann gehen wir noch eine Runde angeln. Ich meine, es gibt nichts Besseres am Morgen als Angeln. Ich habe einen Köder. Ich habe einen Köder, aber ich habe keine Angel. Ich gehe mir mal kurz eine Angel kaufen. So, also entweder habe ich schon eine Angel gerufen und sie wird mir einfach nur nicht angezeigt oder ich weiß auch nicht. Ich meine mich aber daran erinnern zu können, dass ich mir sogar tatsächlich mal eine gekauft hatte, aber ich finde die gerade irgendwie nicht im Inventar. Gott, sieht der Himmel gerade trostlos aus. Au! I'm sorry. Das war... Oh Gott. Alter Schwede. Das arme... Oh. Moment. So, ich habe das gerade noch ein bisschen leiser gemacht. So, seht ihr, wir haben hier nämlich Wasser, also finde ich, können wir auch angeln gehen. Seriously. Ich meine, wir haben jetzt echt gut Zeit. Nee, wir haben doch schon a rest getaked. Ja, wunderschön. Karte. Ach, ich könnte am besten einfach hinten rum. Das wusste ich nicht. Oder, nee, dann fahren wir da runter. Dann fahren wir hier runter, dann haben wir noch ein bisschen Fahrt vor uns. Haben wir es nett und schön. Denn ich meine, was gibt's nichts Besseres, als morgens ein bisschen aufzufahren. Muss ganz sagen, also
abgesehen davon, wie zuträglich das Autofahren für die Umwelt ist, ist es irgendwie immer ein ganz geiles Gefühl, im Auto zu fahren. Hat irgendwie, glaube ich, was von Freiheit. Ich glaube, deshalb ist es auch so beliebt, weil man irgendwie, wie soll ich sagen, sich schneller fortbewegen kann und somit in gewisser Weise, wow, freier und unabhängiger ist. Ja, Autos, seid nicht grau, dann würde ich euch auch erkennen in diesem tristen Einheitsbrei. Jesus Christ. Okay. So, dann sollten wir doch gleich, ich hoffe, wir kriegen da auch irgendwas Gescheites. Ich habe das im ersten Run auch nie gemacht, irgendwie so just for fun, nur es kommt später eine Stelle, da muss man angeln. Da muss man's. Und da habe ich es dann halt eben auch gemacht, aber ansonsten... Ich glaube, hier können wir parken. So, dann... Ich glaube, ich habe quer geparkt. Kann das sein? Ich bin Polizist, ich bin FBI-Agent, Leute. Ich darf das, okay? Oh, die Glocken läuten. Ach, stimmt, das ist ja auch 7 Uhr. Wie geil. Was haben wir denn hier Feines? Kaffee habe ich genug. Und was haben wir hier? Habe ich auch genug von. So, oh Gott, sieht das trostlos aus. Irgendwie sehr, sehr kalt. So wie momentan auch hier draußen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich finde die Farben voll geil. Es hat so was Mystisches. Aber ich wünschte, wir hätten gerade irgendwie Abendsonne oder so. Ich glaube, das käme dann noch besser. Das Lied ist so schön. Okay. Gibt es nicht was Schöneres? Gibt es nicht was Schöneres? Es gibt nichts Schöneres. Wow, 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 wow. Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Und. Ein Lutscher. Und nochmal. Die Musik ist einfach, das ist Life is Beautiful aus dem OST und ich liebe es. Das macht so Laune. Ehrlich. Das muss man einfach nur genießen. So, was hätten wir gern? Ich hätte gern irgendwie... Oh nein, weiter. Ich will einen Fisch, nein, ich will eigentlich... Was will ich mit Emily? Ist das so ein bisschen Lollipop Chainsaw? Wisst ihr, das Nick Roulette? Ein Schwarzbarsch. Fangen oder freilassen? Ich fang den mal. Ich habe jetzt einen Fisch in meiner Tasche. Oh Gott. Ich muss da sofort anfangen zu stinken. So, einmal noch und dann machen wir uns auch auf den Weg zu der Stadthalle, sag ich mal. So, ich hätte Überraschung. Oh, nee, ich glaube, ich kriege irgendein Gimmick. So, was kriegen wir? Ja. Und? Ein Verbandskasten. Sehr geil. Sehr nice. Zurück. Oh Mann, oh, ich liebe diesen Theme so. Er ist so schön generell, der ganze OST. Also Leute, ist geil. Wer hat mein Auto richtig geparkt? Das war bestimmt Thomas. Der kam so vorbei und dachte sich so, oh nein, unser, wie heißt die nochmal? Unser Agent York. Der darf doch nicht. Und so weiter. Und das kann ja voll nicht angehen. Ja. Was, wie viele Yards? Fast 2000. Oder machen wir uns mal auf den Weg, ne? Was, ich war nur 9 Minuten angeln? Ich glaube, wir können einen Shortcut nehmen. Mal gucken, wie... Oh! Mal gucken, ob das Auto das aushält. Weil ich muss sagen, also ich nehme eigentlich die immer ganz gerne, auch wenn sie eventuell dafür gar nicht gedacht waren, glaube ich. Und ich hier immer überall wogegen knalle. Aber ich glaube, es spart echt an Unmengen Zeit. Wow! Ja, klar. Oh Gott. Achso, hier können wir noch... Oh, das kann ich euch mal zeigen. Reicht das auch, wenn ich da einfach nur durchfahre? Nein. Ah, raus. Und zwar ist das
Boah, die habe ich aber auch beim ersten Run auch nur angefangen. Ich habe die irgendwie nie beendet, weil ich nicht alle Knochen, glaube ich, gefunden habe oder so. Ich Zach, weiß is there something here that you want to check out? Ja. We need to be at the community center by 1500 today. Knochen einer linken Hand. Naja, und Unterarm, ne? It's going to get... A human bone? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know? Ja, also ich meine, so ein paar Leichen hat doch jedes Städtchen in seinem Wald doch, oder? So, also auf dem Weg zum... Ich habe schon wieder den Namen von der Location vergessen. Aber hey, egal. Ich habe ein Navi. Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, hätte ich einen Führerschein und ein Auto, ich würde mir nie merken können, wo ich langfahren muss. Ich würde das alles von einem Navi machen lassen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... Ich meine, ich habe ja teilweise selbst in meiner eigenen Stadt schon Probleme irgendwie. Also zumindest, wenn ich irgendwie bei wem mit dem Auto unterwegs bin. Ich dann gefragt werde, ja, wo muss ich lang fahren? Dies, das, Ananas. Zu Fuß kein Problem, oder mit dem Fahrrad oder was auch immer, aber mit dem Auto vergesst es. Er kann wunderschön summen, nicht wahr? Das ist aber auch gar nicht, nee, das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so weit von hier entfernt. Kann ich hier, nee, kann ich nicht, ich muss weiter geradeaus. Ich kann erst die nächste abbiegen. Okay. Ihr fragt euch bestimmt, wow, Alter! Ja, ich war auf der falschen Spur, ich weiß. But I don't fucking care. Oh, warum bleibst du stehen? Die Ampel steht nicht auf Rot, also fahr. Fahr! Die war gelb. Nein, 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 zurück. Das war dann Bananengrün, also durfte ich fahren. Bin ich hier noch richtig? Ich glaube, ich muss die nächste irgendwie mal links abbiegen. Das wäre ganz gut. Ich glaube, ich fahre gerade außen rum, kann das sein? Ja, aber das ist okay. Das geht klar. Warum ich jetzt schon dorthin fahre, liegt... Achso, ich muss ja tatsächlich lang. Wie mache ich... Ich kann nicht durch die Walachei fahren. Das heißt, hier wohl und dann die nächste rechts. Ja, was ich dann einfach machen werde, ist Folgendes. Und zwar, kann man die Zeit hier mit Zigaretten totschlagen. Es ist nicht die gesündeste Art und Weise. Fahr! Danke. Es ist nicht die gesündeste Art und Weise, aber es funktioniert sogar sehr gut. Auch wenn es so ein bisschen unrealistisch ist, irgendwie... Bin ich immer noch auf der richtigen Fährte? Ich weiß es nicht so genau. Wir treffen uns bei der Location. Zach, Emily arranged for people to come between 1500 and 1700. We can't do anything here right now. Let's come back at the right time. Nö, wieso? Ich würde sagen, wir gucken uns hier kurz auf dem Gelände mal um. Einfach nur, damit wir wissen, wie es hier so in etwa aussieht. Weil das ist eigentlich immer ganz interessant, finde ich. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich das letzte Mal hier auch irgendwas Wichtiges übersehen. Oder beziehungsweise irgendwas, was interessant gewesen wäre. Hier brauchen wir nicht. Ja, ich weiß. Wir sind hier richtig. Ihr müsst mir nicht sagen, dass ich hier... Wie viele Yards auch immer von meinem Ziel entfernt bin, denn eigentlich bin ich schon da. Aber hier scheinen auch noch keine Personen zu sein oder irgendwas dergleichen. Ja, ich meine, da verquallen wir einfach mal über 6 Stunden. Das ist kein Ding. Dann kann ich euch das nämlich auch einmal simulieren, wie das hier abgeht. Verwenden. So, und jetzt seht ihr, wie die Zeit irgendwie vorbeirast, was natürlich irgendwie voll keinen Sinn ergibt. Aber hey, was soll's. Rauchen wir eine. Oder auch 2. Eigentlich ist es nur eine und die reicht dann irgendwie für super lange, aber gut. Why not? So. Jetzt sollte es hier auch ein bisschen voller sein. Hoffe ich. Ich muss bald etwas... Was? Diggi, du hast gerade... Ich sollte bald ins Bett. Was? Echt? Alter, ich glaube, das lag am Rauchen. Dann trinken wir einen Coffee. Das reicht. Okay. Dann hätte ich gern einen Lolli. Okay.
Stopfen wir uns mit Süßigkeiten voll. Ich meine, hey. Oh, wir essen erstmal unseren selbst gefangenen Fisch, denn selbst ist dann... Was? Okay. So ist gut. Den nehmen wir auch noch. Okay, und dann nehmen wir noch einen Kaffee. Einfach, oh mein Gott. Ich kann hier ganz schön weit auffüllen. Ich muss bald wieder was zu essen kaufen. Boah. Ach so, ja, den will ich nicht essen. Ja. Okay. Nee, abbrechen. Ja, ist okay. Ich rede ja schon mit den Leuten, Leute. Wo seid ihr? Hallo? Ich fühle mich so alleine. Ich hätte irgendwie gedacht, dass jetzt auf einmal mehr Leute da sind. Irgendwie nicht so recht, ne? Aber seht ihr, wie sich das Licht verändert hat? Das ist voll geil. Ey, echt? Okay, dann rauchen wir halt eben noch eine. Werden wir hier zum Drogenkonsum animiert. Reicht. Also sie hat dann über Zeit, sie anzustecken, aber hey. Danke. Wir haben Leute, die jetzt noch, das ergibt voll keinen Sinn, aber egal, dann würde ich sagen, ab in die irgendwas Center. Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. Clock tower's impressive too. Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. That was a tough role. That was a piece of scenery. Bright red tree. Thank you all for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl, and to bring the one responsible to justice. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, especially of Anna's age, please. Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Excuse me. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately.
The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. When paying for our sins, we must not frown. The loss of honor was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Knows how to steal thunder. Well then, Zach, let's ask some questions before all these guys leave. Hey, es klang ja so ein bisschen, als sei das alles unsere Schuld gewesen, ne, was passiert ist. Der Kerl. Sehr interessante Persönlichkeit, muss ich sagen. Quite a performance. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Morgan, the purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the crime at the proper time. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is... See, so says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We can force you to talk, you know. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Okay. Ich muss sagen, George ist mir ein bisschen zu aggressiv. Den Kaffee nehmen wir mit, den können wir nämlich jetzt sehr gut gebrauchen. Alter Schwede, ich werde heute so oft unterbrochen, ich glaube das nicht. So. Auf die kleinen Dinge sollen wir achten, um herauszufinden, was eigentlich passiert ist. Wisst ihr, woran mich das hier erinnert? An den Anfang von Duke Nukem Forever, wo man selbst an der Tafel was machen darf. Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Nee, keine Sorge. Aber ich würde mir trotzdem gern die Tafel mal angucken. Was steht denn da? Time of Death, 20 bis 22 Uhr. Das ist schwer zu lesen. Sieht doch wirklich sehr, sehr planvoll aus. Aber gut. Reden wir mal mit Thomas. Hast du ein paar Kekse für uns? Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock.
Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? Tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Yes, please. This is vital for our investigation. Okay, if it's gonna help you any. Well, I'm wondering who G is now, but aside from that... Did it tell you anything? It told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? You ought to see that tattoo, Zach. A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when you got that done, but we've all been through the 80s. Oh Gott. Ja gut, wenn er meint, dass es ihm gefällt. Ich würde mir niemals sowas stechen lassen. Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. That's a nice idea. Okay, ich glaube, wir können doch nicht mal mit allen reden. Die können wir nur observieren. Genau, dann sagt er, wegen hat nichts mit dem Fall zu tun. Denn das erkennt er sofort bei den Leuten. Ich glaube, die sind auch alle gar nicht hier in dem Raum, die für den Fall relevant sind. Deshalb werden wir hier raus. Genau. Die sind nämlich hier alle so ein bisschen Sims-mäßig. Steht bei denen drüber so ein kleines Schildchen. Also, reden. So you're the FBI agent, are you? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm the general. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Soldier, this is my hometown. After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. The raincoat killer's no myth, not mere folklore, not a fairy tale. It's based on actual events that happened in this town. It is. I'm interested. Can you tell me more about this? You kids today don't even know how to ask for something right. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. He literally exudes raw power, Zach. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though. Calls himself a general, but isn't that a sergeant's uniform? Okay. Gut, den müssen wir da im Hinterkopf behalten und den unbedingt mal aufsuchen. Ah, geil, der Arzt. Agent York, you make any progress? Of course, plenty. Tell me, Usha, when is Anna's funeral? That's still undecided. Sally isn't really in any condition to do it right now. Her mother? I don't see her here. Anna was her sole reason for living after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. And I should probably take some time to pay her a visit. Well, yes, you should. And I'd appreciate it if you could, too. But don't go too hard on her, okay? Are you getting closer to catching the murderer? Hello again, Fiona. Good to see you here. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice. He may be young, but he seems like a wise man. Oh, and he's a very hard-working person, too. Everyone thinks he's some kind of weirdo, but I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day, but I do. He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in LA with his career. I did not know that.
You didn't? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house over by the lake. Amazing, Zach. You must be loaded. Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. Wieso schreckt er denn jetzt zurück? Ist doch nichts falsch daran, reich, jung, erfolgreich und dann noch bescheiden zu sein. Ist doch gut so. Okay, Waffenhändler? Oh Gott, ist das ein schreckliches Outfit. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Wesley, owner of the gun store called Panda Bear. People around here call me the gunsmith. Was there something you want to ask me? How do you make a living running a gun store in a place like this? I'd be worried because there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. I hope so. Genau, bei dem können wir dann nämlich auch einkaufen. Ich weiß gar nicht, habe ich die? Ah, die ist ja kein bisschen teuer. Danke, nein. You've got quite a selection here. No wonder people come from all around. Even today, a customer paid me to go to Seattle for some help. I just got back. I see. Well, I'll be sure to visit your store sometime. I'd like for you to take a look at my gun. Understood. Look forward to it. The shop will be open again tomorrow. It's usually open from 2000 to 0600. See you then. Ah, perfekt. Genau, bei denen können wir dann nämlich Waffen kaufen, wenn wir welche brauchen. Hier, die war doch am Heulen und der hat irgendwie, falls ihr euch an die Cutscene erinnert. I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. And you are? Olivia, Nick's wife. Anna worked at your husband's diner, right? What kind of girl was she? Well, she was a very hard worker. A nice girl. Did you ever see her acting strange? Well, not really. But there was one thing. Well, you see, the diner closes when it rains. Many shops do that around here, as you might have heard. Anyway, Anna always seemed unfocused the day after it rained. And came in late, too. It was almost as if she used up all her energy the day before. Come to think of it, that was really strange. Did that legendary monster really kill her? It wasn't a monster. Just a criminal. Criminal I'm going to catch and bring to justice. Schön, wie selbstsicher er ist. Grandios. I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. I'd like to ask you a few questions about Anna Graham. Did you notice anything strange about her prior to the incident? Nick, are you hiding something? No, nothing. You're sure? I'm sorry, but I don't like repeating myself. Okay, Nick müssen wir im Auge behalten. Mit dem stimmt was nicht. Mit dem stimmt was nicht. So, was zur Hölle, was für ein Elvis haben wir denn hier? Yeah! Hey there, FBI. I'm Keith Ingram. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. That's what everyone always calls me. Okay, York. No problem, man. So, Keith, I hear you run the Milk Barn convenience store. That's right, man. Rock and roll!
Do you sell raincoats there by any chance? Yeah, but nobody ever buys them, though. Anyone who wears one of them, I say, just ain't a rocker. But you know, that scar of yours, now that scar rocks. This scar rocks? Now that's a new one. I'll drop by your store soon, and let's talk then. Yeah, cool, man. Rock on, FBI! Alter, was hat er mit seinem Hirn gemacht, dass das so abgeht? Yes, I'm Lily. I'm FBI Special Agent... Agent York, right? You are good. The handsome special agent from the big city. The facial scar trademark. The way you introduce yourself. Everyone's talking about you. Well, I can't say much about the scar. But the way I introduce myself, Zach and I consider it a kind of ritual of sorts. Everyone has their own rituals. It's like always leaving the house left foot first. It's one of those things. You certainly are a funny one. So, have you noticed anything strange or out of place recently? Well, Becky's been taking a couple of days off from work, but aside from that, I heard she was in shock after the murder. But... You think there's something else? Well, I took the boys along to see her today. She's always so kind to them, and they love seeing her too. But she took in the boys and told me to wait outside. Something about a special secret between just the three of them. I just couldn't understand it. Now that's interesting. Thank you, Lily. Perhaps we should give Becky a visit tomorrow, Zach. Definitiv. Und eigentlich nochmal mit den Jungs. Mit denen müssten wir eigentlich auch nochmal reden. Ah, Polly! Hi! Mr. Morgan, you're quite an impressive public speaker. Really? Thank you, Polly. You reminded me a little of a play I saw when I was younger. What kind of play? I'm talking about back when this place was still called the Mercury Theater. When I was young, I used to come here often with my husband. God rest his soul. We'd come on the weekend to see the latest play. He'd always pretend to be uninterested, but I could tell he was excited inside. He was just one of those kind of guys, really, thinking about it now. Really, Polly? So what's your favorite play? Oh, well, I like so many. There was one in particular, but I can't recall the name anymore. Oh, it was a very famous one, too. Something by Shakespeare? Oh, no, nothing. One more bell that doesn't ring anymore. I've always been forgetful about the plays we used to see anyway. Oh, and my husband would get angry at me for forgetting what we saw. He'd go on for hours retelling what the play was about. His eyes were so sparkling, like a happy young boy. I see. So, what's your favorite play? Oh, I almost forgot, Mr. Morgan. We're going to have another guest soon. I have to get back and get things ready. Sorry for having to hurry away. I'll see you back at the hotel. Zach, I think she could embarrass the toughest of the FBI's interrogators. She successfully avoided answering my question, Zach. Amazing. Ah, die Frau ist schon super. Aber ich glaube nicht, dass sie das mit Absicht macht, sondern einfach nur verwirrt ist. Und das Gemälde ist voll schön. Ich mag das, so impressionistisch ist das. Ja, wer bist du denn? What the fuck? Oh my pot is getting cold. Hey, mister, my pot is getting cold. You are... who? What are you saying? I'm Sigourney. 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 Okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting. I need to hurry. My pot is getting colder.
Oh, you're useless. Zach, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. Jeder braucht eine Topfdame in der Stadt, ne? Das ist so, sie ist so die Katzendame für, so wie die Katzendame für, ja, für Springfield, genau. Jim, thanks for your help in the forest. How are Isaac and Isaiah? They're fine. They really seem to love their grandpa. Well, I guess they do, son. I want to keep them away from the filth of the material world as much as I can. Their mother agrees, which is why she lets me take care of them so often. And that's why I want you to solve this case quickly and go home. Those rumors about that scar of yours do more damage than good around here. I guess I reek of the material world, don't I? I have to, in order to do my job. But I understand what you mean. I'd think the same if I was born in a place like this, Zach. Das ist aber irgendwie leicht krass, wie die auf seine Narbe abgehen, denn hallo, so groß ist die auch wieder nicht. Hey, good looking. Nice speech. And you are? Oh, I'm Gina. I'm married to Jack. He runs the gas station. Call me the Rose. You look pretty revealing. Oh, this old thing. Oh, you should see some of my other clothes. You? Oh, now you are cool. That scar really is a turn-on. You should come to my station. I'll give you a little extra service. That would be great. I can't believe how expensive gasoline is nowadays. Some extra service would be great. Now, about my current case. Do you have any information on Anna? Have you seen anything suspicious? Oh, I don't know. Talk to my hubby about the difficult stuff, okay? This is getting us nowhere, Zach. Ich musste gerade irgendwie an Cynthia aus sein. What? Du bist ekelhaft. Das macht man nicht. I ain't got nothing to tell the cops. What about the FBI? Shut up. At least give me your name. I'm Jack. They call me Raging Bull. That's a manly nickname. If you want info, it'll cost you. I only talk to Ben Franklin. You know, first impressions are important. I can detain you for a few days, and maybe you'll become more fun to meet. Zach, this is a waste of time. Let's go. Komischer Kauz. Ich speichere mal kurz, würde ich sagen. Gut, also bis hierhin scheinen die Leute nicht wirklich helfen zu können, helfen zu wollen. Hier kommen wir gar nicht durch, okay? Oh Gott, ist das eklig. Man macht das einfach nicht. Ehrlich, okay. Hier haben wir alle. Ich weiß aber, dass wir noch woanders hin müssen. Wir müssen die alle befragen, um weiterzukommen, soweit ich weiß. Was jetzt auch nicht, jetzt auch nicht so schlimm ist, weil wir einfach so auch viel mehr über die gesamte Stadt halt eben erfahren können. Ich suche aber wen Bestimmtes. Die nehmen wir einmal mit. Hä, wie? Die Caro oder Carol. Die Frau, die hat ja ziemlich einen Eindruck gemacht, als sie plötzlich in unsere Rede geplatzt ist. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead, even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one, and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner,
And she'd always have a smile on her face, always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest, a goddess. Okay, irgendwas daran war falsch, aber gehörig. Wir folgen dir einfach mal gucken, ob wir sie nochmal... Ich glaube, die finden wir gleich nochmal, oder? I'm not sure about this. Hey. Q. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. So Anna was killed. But why does that bring the FBI here? I have an interest in murder cases involving young women. Well, you know, man, this might just be another case to you. But it means the death of a friend to me. I don't want you taking this lightly like it's just another case. I never take anything of this nature lightly, I assure you. I'm here to apprehend the perpetrator who did this. Yeah, because local enforcement can't shine their own boots, right? Good point. You can't always count on the police now, can you? But that doesn't mean you're going to capture the perpetrator yourself. Quint. How do you know my name? I memorized the name of every citizen before arriving in town. I also know about you and your significant other. You mean Becky? Don't underestimate the FBI. We know and see everything. I'm sorry if I was a little harsh. I want to help, I do. Okay? Okay, Zach, I'll tell you how I knew his name. He's got a small Q on his hat. That was the only name beginning with Q that I could think of. He was even kind enough to tell us his girlfriend's name. I can read him like a book, Zach. So, Leute, das wisst ihr auch. Ja, aber gut, sie haben natürlich da auch drauf gezoomt, was ich sowieso ganz geil finde, dass die, glaube ich, immer zuerst, wo wir hier die Leute befragen, immer auf ganz besondere Details immer erst gezoomt haben, so wie Ringfinger etc. pp. You're York, right? I'm Richard Dunn, the owner of the darts bar, Swery 65. How'd you like the town? Oh, it's great. Aside from the murder that happened here. Yep. Murder just doesn't fit with a small town like ours. Well, Richard, I'll have to correct you on that. Crimes don't care about size. Big town, small town, just isn't a factor. I guess you're right. So, how did you know Anna? I've known her since she was a child. She was the same age as my son. You know, she always stood out, being pretty and all, just like her mother, Sally. What do you know about Sally? Well, I went all through school with her right here in town. I never thought our children would be the same age. I don't see her here today. Ah, well, see, she lost her husband, and this time it's her daughter. She's at home right now, trying to make peace with it all. You seem to know a lot. How long have you been in love with her? Hey, don't go there. That scar of yours tells me you got your hands full too, right? Let's not dive into personal matters. It'll be better for you and me. You're right, Richard. Collecting gossip won't help with the matter at hand. Gut, gut. Ich glaube, so langsam haben wir auch alle zusammen. Den hier noch. Good evening, Agent. Good evening, Mr. Brian, the gravekeeper. Brian. Mr. Brian. I like the retro look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad. So sad. I totally agree. That's why I'm here, looking for the one who did it. Were you close to her?
Anna, her smile, so warm. Anna, blonde hair, so bright. There's a graveyard somewhere in town, Zach. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out. Agent Morgan, I'd like to let everyone go home now. Let's go outside. Greenvales Einwohner, ja. Sehr langes Kapitel, es hat sich sehr gezogen, das glaube ich. Aber es muss sein, denn wir haben viele neue Hinweise bekommen. Und ich weiß gar nicht, wo wir zuerst anfangen sollen. Ich glaube, wir werden zuerst zu der Mutter von Anna gehen. Das Diner ist auf jeden Fall nochmal von sehr großer Relevanz. Ich will unbedingt zum Friedhof, denn ich muss sagen, ich fand den Brian echt creepy und irgendwie hat er so ein paar typische Klischees irgendwie so erfüllt. So Friedhofswärter, so, oh, ich bin voll Emo und so. Nichts gegen Emos, aber ihr wisst, wie ich das meine wahrscheinlich, ne? So, ne? Klischee-mäßig. Ja, also, wir haben viele neue Hinweise und ich würde sagen, wir fangen an, im nächsten Kapitel denen mal nachzugehen. Und das werde ich tatsächlich jetzt sogar hier mit hinten ranhängen. Ich gehe davon aus, dass ich nämlich alles davor doch sehr stark geschnitten habe. Well then, Agent York, do you have any plans for this evening? I was going to head back to the hotel and go over my notes. I need to contact HQ and give a progress report, too. Okay, and let's call it a day here. Sounds good. Contact my office when you finish your report. We'll pick you up tomorrow morning. Diane, the owner of the art gallery, should be back soon. All right, then, let's do that. Hold on, Agent York. We're going out to eat at Nick's Diner. Would you like to come with us? The diner? That might be nice. Thomas is a great cook, but Nick is the real deal. No visit to Greenvale is complete without eating at the A&G. A very appealing proposition. Zach, what do you think? We can always go back to the hotel after eating dinner. Or go directly back to the hotel. You decide, Zach. I've been sheriff here for a long time now, and this is the worst murder I've ever seen. Our town is a little odd in some ways, but it's usually a peaceful place. We had our fair share of cases, but just the regular stuff. A high school kid shoplifting from the milk barn, maybe, or some hot-headed kids fighting, fueled on liquor. Nothing more than that. Agent York, what kind of cases have you dealt with in the past? Not much different from those you've just mentioned. The case I was on until last month, well, the guy killed 7 girls in a 3-month period. He sawed their heads off from the neck and took them back to his house. He cleaned the skulls up and used them as utensils in his daily life, to eat from or as a urine cup. He hated women. That was his way of dealing with it. He'd fill skulls with ice, cola, and rum, then he'd down it in one gulp. For him, that was a holy ritual. The question of his mental state was the pivotal point in the court case. Oh, man. For me, he was insane. 100%. Drinking from the skulls, well, that is one thing. But those he had
used to relieve himself. He would then just use them to drink from, too. Yeah, that was too much for me. It's just not sanitary. Not sanitary. That's probably not the problem for most of us. What else? Ah, yes. An ingenious law school student raped over 800 victims. That was a nasty one. Thank you, Agent York. Now, let's talk about something else. You don't want to hear anymore? That's a shame, isn't it, Zach? I was just about to get to the good part, too. It sounds like you live in a totally different world. I mean, you're like an elite agent who just jumped out from a movie or something. In your eyes, we must look like we're just playing cops and robbers. I give up. I can't compete with you. Don't say that, Emily. The cases you have solved are all full-fledged crimes. A crime is a crime. Size doesn't matter. There is no big and small. Crimes always have a criminal and a victim. No victim will ever welcome a crime, no matter what its size. So, fundamentally, there is no difference in size. Well said, Agent Morgan. We work day and night to preserve peace and order in this town. You understand that, right? Of course. But still, I don't view shoplifting and Anna's murder as the same level of crime. Me neither. I never even dreamt that such a thing could ever even happen in this town. I keep on expecting to see Anna here in this diner, waiting on tables. Excuse us, Agent Morgan. We should have made dinner a more uplifting experience. Let's call it a night. Okay. Good night, then. Gut, zurück zur Ermittlung. Wir müssen den Fall aufklären. Wo zur Hölle willst du laufen, York? Ich brauch... What the fuck? Das Maskottchen dieses Diners ist nicht gerade süß, nicht wahr? Nee, eigentlich ist es derbe creepy. Boah, krass, aber auch wie Thomas darauf reagiert. Also das ist ja echt ein ziemlich krasses Sensibelchen. Ich fand's aber auch total geil, wie er dann so einfach wegen... Ja, ich wollte gerade zum spannendsten Teil kommen, nicht wahr, Zack? Und wie er uns da so angeguckt hat, das war schon ziemlich nice. Ja, aber ich muss sagen, irgendwo hat er schon recht. Eigentlich ist es egal, wie groß das Verbrechen ist, beziehungsweise es ist halt eben keine Größe gibt, weil Verbrechen ist Verbrechen und es kommt halt immer wer zum Schaden. Gut, klar, es spielt natürlich irgendwo noch mit rein, welcher Schaden tatsächlich getroffen oder welcher Schaden entsteht. Es ist was anderes, ob jetzt, keine Ahnung, jemand eine Packung Kelloggs vermisst, weil die halt eben geklaut worden ist in seinem Laden, oder aber plötzlich eine Mutter ihr Kind nicht mehr hat. Das ist natürlich, oh mein Gott, das ist natürlich qualitativ doch schon ein großer Unterschied, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ich verstehe auch, warum er es sieht, dass es da keinen großen Unterschied gibt. In gewisser Weise, was man, ja, schwierig. Ist schwierig. Kann das sein, dass ich hier gar nicht lang kann? Ich muss mal gucken, wo der hin will. Gut, der will zurück zu Polly, das ist kein Problem. Ich würde sagen, dann gehen wir, ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ich würde mich nicht wundern, wenn mich da auch durch das Gebüsch könnte, aber das lasse ich mal. Nein. Zurück. Und sollte plötzlich irgendwie der Tank leer gehen, können wir jetzt nur noch laufen, denke ich. Wie spät haben wir es eigentlich? Limit 0 bis 0. Ja, gut. Das ist ja sehr präzise. Oh Gott, nein. Palim. Genau, dann schreiben wir noch unseren Bericht an das Hauptquartier und dann können wir uns dann auch morgen auf weitere Recherche machen.
Sprich, dann gibt es jetzt nochmal ein kleines Resümee, was wir jetzt eigentlich in den letzten Tagen erlebt haben. Es würde mich mal interessieren, ob ihr vielleicht schon eine Art Vermutung habt, vielleicht nicht direkt, wer es gewesen sein könnte, aber worauf das Ganze eventuell hinausläuft, ist, glaube ich, zu weitläufig. Ja doch, dann vielleicht doch eher, wer es vielleicht gewesen sein könnte, denn wir kennen jetzt eigentlich alle Anwohner. Denkt ihr, es war jemand aus der Stadt oder doch eher jemand, jemand von außerhalb? Und vor allem, wer erschien euch eigentlich bisher jetzt so am verdächtigsten, sag ich mal? Das würde mich auch mal sehr interessieren. Also, wer mir gar nicht gefällt, ist, ich habe seinen Namen vergessen. Oh Gott, das war der im Diner arbeitet, der Inhaber, der Chefkoch. Er scheint mir sehr suspekt. Wer noch? Ja, ich weiß. Ja, unser Tank, der flippt gerade aus. Wen hatten wir noch, der oder die seltsam war? Das Genialste wäre natürlich, wenn Polly irgendwie alles irgendwie so... Ah, Polly, nein, die ist zu alt dafür. Die ist zu alt dafür, die gute Dame. Einen hatte ich gerade noch im Sinn, aber die Person will mir gerade vom Namen nicht einfallen. Falls es mir wieder einfällt, während ich das Video beamte, schreibe ich es euch mal, blende ich es mal eben ein. Aber ich würde sagen, wir kehren jetzt erstmal hier hin. Huch, zurück. Okay then, Zach. Let's go back over our progress. First, the victim, Anna's death. She was found hanging from a tree in the forest. She was cut open with a knife from her chest down to her stomach. That was the direct cause of death. The strangulation marks and skull fracture were caused after death. Her tongue was also bit off, and I found something inside her mouth. Do you remember what that was, Zach? That's right. We found the same red seed in her mouth. According to Emily, it was raining when Anna was killed, but traces of tears were still evident on her face. Which means the perpetrator killed Anna under a roof in a lumber room, and then carried her body into the woods after it stopped raining. We found numerous important pieces of evidence at the site of the crime. A total of 4 things. Knee prints in the grass, a wood chip with metal dust, a photo of a man with a tattoo on his back, and one other thing. Do you remember what that was, Zach? That's right. A broken stiletto heel. Aligning this with the other evidence suggests that 2 people came into contact with Anna's body prior to it being discovered by us. Those being the perpetrator who killed Anna and Miss Stiletto Heel. There is also the possibility that a third party carried Anna to the woods. That means we could be dealing with 3 people. 2 or 3 people. In any case, Miss Stiletto Heel may have vital information. We need to find her next. We didn't use forensic methods, but we're still closing in on the criminal. Have I forgotten anything? Ah, of course. The marks on her hand tell us that Anna was gripping something when she died. Do you remember that, Zach? What do you think she was holding on to? That's right. A round object. The marks on her hand suggested peace mark. The man in the photo found in the woods had a tattoo of an upside-down peace mark on his back. These 2 could well be related.
know for sure. Next, townfolk. A few are worthy of special attention. Carol McLean, the singer and bar owner. She's Thomas's sister. Then there's Nick Cormack, the owner of the diner. Both of them seem to be hiding something. There's Diane, the owner of the art gallery, who's out of town. Then we have problematic, old, rich, and eccentric Harry. Both will be tough to crack. Well, we just have to go one by one. I've been thinking, one of the biggest rewards here is the fantastic food. Enjoying food is cultural, and yet it's also a bit uncivilized. It's interesting how good food motivates me to work harder during investigations. Oh, and on Emily's back, it was strange to me. Hey, don't take that the wrong way, Zach. I wasn't getting all excited or anything. But it did make me feel strange. Nostalgic and sad almost. It's starting to rain. I think this case may take a while. Und das war das Abendessen. Bin sehr froh, dass jetzt Jörg uns jetzt nochmal eine komplette Zusammenfassung gegeben hat. Wir wissen jetzt, wo wir hier stehen. Generell im gesamten Spiel. Wir werden uns dann in der nächsten Folge uns mal die Leute, die er hervorgehoben hatte, eben mal so ein bisschen vorknüpfen. Und wer dieser Kerl da gerade war mit dem dicken Bauch und dem Dalmatiner und dieser Topfpflanze und wer diese Frau war mit dieser doch sehr schönen Strumpfhose und den Stiletto Heels, das erfahren wir möglicherweise dann nächste Woche in der nächsten Folge. Also bis dann.